Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас, и я забыл включить экран. Так, ну-ка, все, вот, теперь все должно быть замечательно. Baldur's Gate 3, продолжаем проходить. Я хотел сделать долгий отдых, но заметил Мизору, которая тут у нас стоит и ждет чего-то. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Ты поставила Уилла перед невозможным выбором. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Я одного не понимаю. Если Уилл больше не твой колдун, почему ты все еще здесь и по-прежнему даешь ему силу? Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Ты оставила Корола в покое, разве ты не хотел ее смерти? Что изменилось? You are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Что ты можешь рассказать мне про ад? The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it. The delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Скорее, если буду вести себя нехорошо. Ты так и не рассказала, как абсолютистам удалось тебя захватить. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead, after all. Если ты хочешь тут оставаться, мне нужно кое-что взамен. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Have to keep going. Вроде все, больше никто не хочет со мной поговорить. Капец, мы тут в каком-то бомжальнике расселись. Где костер? Стоп, погоди-ка. Я только сейчас I заметил. need a quick word. Please, don't look at me. А где девочка?
Блин, в этом прохождении вообще нет проблем с едой. О. Сейчас что-то будет. They say that home is where a person can be their truest Твою self, мать! without Мужик! guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stelmane, the story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Ты правда не похож на свежевателя разума? I have learned to adapt my methods to your needs. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. И что ты узнал? That you are complex and full of contradictions. It was no easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy your company, your mind. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Я думал, ты неправильно понял знаки. Меня вполне устраивает то, что у нас есть сейчас. I'm sorry. You're right. Now's not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. You should reconsider your attachment to your physical form. You have seen what an illithid can do. Imagine some of that could be in your grasp. Not enough to warp your appearance beyond recognition, but just enough to enhance your potential. And believe me, it will radically increase our chances of success against the Elder Brain. Опять ты Think on за it. свое. Свен Винги подготовил очень много хороших механик для своей порной игры.
теперь можно пойти по квестам дальше. Нет, вы не поймите меня неправильно, я бы сделал это рофла ради, но мне кажется, ютубчик меня неправильно бы понял. Так, здорово. Literature department. Can I help you? Почему ты говоришь шепотом? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Понимаю. Хозяин башни мертвый, я не знаю, есть ли у него преемник. Что ты собираешься делать? The same as I've always done. I deal in knowledge, not proprietors. Quietly getting on with things is a virtue, you know. Меня интересуют любые сведения, редкие варианты, которые могут у тебя быть. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Levorkan was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsus and Netherese Folly, Sights of the Sea, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? А у вас есть что-нибудь вроде клыкастой любви? Нет? Ну, наверное, давайте посмотрим Аналлы Карсуса. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsus would no doubt have much to say about the crone's true nature. If only you could read them. Прекрасно. И сколько мне будет стоить купить это у тебя? Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. Но ведь твоя работа делиться знаниями, а не запирать их на замок. Скажи хоть, где находится это хранилище. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Наверняка есть какая-то сумма, которая может убедить тебя расстаться с книгой. Psst. I already told you. It is locked in our vault. And with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with such poor comprehension.
Спасибо, теперь я знаю более чем достаточно. You certainly have. Even simple knowledge of these tones is enough to stimulate most. Ну что ж, что думаешь? Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. А, вон, смотрите. Можно забраться наверх и посмотреть. Ух ты ж, блин. Can't keep me out. Your lockpicking has activated a... Да твою мать. Welcome back, dear patron. Remember that the great wizard doesn't suffer fools who waste his time. Let your knowledge determine your path forward. А он меня вообще видит? Типа он же мертв, по идее. Moving in. Мне нужно как-то накинуть на себя невидимость. А, да, она же неподвижна. No one back home will ever believe this. В кровах танцует. Гейл. Может, у Гейла есть невидимость? Я не помню. Ну-ка, список заклинаний. Есть некоторая вероятность, что мне здесь понадобится помощь Shadowheart. Have a lot on my mind and, well, in it. How can I help? I question the wisdom of that decision, but so I'll be here in the meantime. Где там Shadowheart? По-моему, она была где-то
Вот она. I have a lot on my mind. Be honest. What do you think of the new look? Это я бы видел твой новый облик, если бы ты сняла шлем. Мне очень нравится. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. All right, some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Wits and blades always sharp. Да что-то у нас что, божественное вмешательство. Пусть будет свет. Ну да, я знал, о чем она говорит, но да, не было видно. В принципе, мне кажется, ей так больше идет. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Мы с этим разберемся, но потом. A long way to go still. Свет, тишина. Давайте возьмем, наверное, слепоту. Какой-нибудь невидимости у нее нету, чисто класса. Блин, а вот если бы она, конечно, была как изначально, то невидимость бы точно была, но... Нет. У нас больше не жрица шара. Мне интересно, каким хреном ты все еще меня видишь, если ты не материаль. Если оригинал мертв. Your attack has drawn cold. Так, пока у них слепота. With a flick of the wrist.
set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Я тут живу. Честно-честно. You've been granted free passage. It seems the rules have not changed in your absence. You're still trespassing. You don't have the gold to buy your way out of this situation. Давай попробуем. Угу. Давайте отсюда попробуем. Так, давайте. А, блин. А может быть... Нет, где его я, кажется, скрепление не брал. Is that blood? No, never mind. Ну, вообще есть один вариант. И пока оно действует, я могу... Oh, I have the magic touch. Так как мы не пытаемся их убить, можно... Всё, его же сейчас не видно. У меня есть идея. Это все-таки роботы. Если они полягут, это будет не страшно. Стоп, почему у меня нет действия? Still breathing, despite everything. Every breath, a purpose. What's the story? Let's get going. Assume nothing. We're a long way from Waterdeep. Блин, я не могу нормально наложить это говно прямо вон туда, к ним. Если я сейчас... Брах. Здесь план.
Смотрите, что мы делаем. Я передаю. Набор для вскрытия Лезель. Eager for battle. Can't give up now. Затем я кастую тьму. Quite ready for you. Мы здесь сохраняемся. Я хочу кое-что попробовать. Хватит ли у Гейла дистанции на это, интересно. Эта хрень кастуется вокруг себя. Это не как руки Хадара. Ой, как голод Хадара. Ну, ладно, похрен. Смотрите, у нас сейчас товарищ... ой! Я дурак, я дурак. Ну что ж, если я сделаю... Can't slow down. Мы сюда войдем. Indolence breeds madness. Objective noted. Я сказал, мы сюда войдем. Excellent choice. Adventure awaits. What's cooking? Oh yeah. По идее, нас больше трогать не должны. Let's move. Ну фиг ли она не хотела нам все это просто так отдавать. Для крепких, выносливых. Might be useful. Мне даже интересно с того, что это за книга. Кстати. Sometimes I wonder why we're even friends.
Seems simple enough. Вот оно как. Колдовской погреб. Time to press ahead. Right tool will do the trick. Но когда еще я смогу сюда залезть? No entry to vaults. Trespassers will be disintegrated. Master Leroican. Прямо-таки дезинтегрирован. Твою мать! Step carefully. There's a trap. I've spotted a trap. Move with purpose. Эльминстер. Карс. Вот мне сюда. Be wary. This place is trapped. Невозможно вскрыть. Нет ничего невозможного. Если что, продадим. No traps, please. Вот и аналлы Карсуса. Quite some valuable knowledge hidden between these pages. Мощно. The Annals of Karsus. The preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. If the crown atop the Elder Brain was truly forged by Karsus himself, this book will confirm it. All we have to do is turn the page. That
Devil Raphael was telling the truth. There's no doubt. The crown of Karsus is what's controlling the Elder Brain. And this is no mere journal. It contains Karsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Это верный путь к самоуничтожению. Разве корона не прикончила Карсуса? Not exactly. It was what he did with it that sealed his fate, and, for a time, that of magic itself. The crown was merely the means. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Karsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Ради чего? To every end you can imagine, and 1,000 more beyond. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Ты так презрительно отзываешься о пантеоне, но не все боги эгоистичны. Some gods may delude themselves into believing they care about their worshippers. But when it comes down to it, we're all expendable. Children to be appeased, not respected. I worshipped Mistra loyally for years, and in that time she granted me the barest sliver of the power I was ready to wield. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus's successor. Мне казалось, ты больше не подвластен таким искушениям, Гейл. Ты ведь точно знаешь, к чему приводят такие безумные планы. Neither of us can know what truly may be if we don't at least try. Potential is nothing in itself. Just a fleeting dream unless we drag it into the waking world. Please, at least think on it. Powerful as he was, Karsus lacks some advantages I can lay claim to. I know Mistra intimately, and I carry a fragment of the weave itself within my body. Karsus achieved many things, but he never managed that. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please, at least think on it. Гейл, заклинаю тебя, остановись. Эту корону нельзя восстанавливать. I see. I suppose I am asking you to take a leap of faith even the most loyal of companions might struggle to land gracefully. I've spent so long feeling inferior, shut out from my destiny over such a simple act of youthful enthusiasm. Perhaps I got carried away with the thought this crown could give me back what Mistra took. Cure me, even. Ты все еще можешь достичь величия, Гейл. Но ничего не выйдет, если ты будешь гоняться за тенью Карсуса. You're right.
There aren't many wizards who'd care to be mentioned in the same breath as him, or his folly. Whatever comes of this, we cannot allow the crown to be reforged in Raphael's image. A devil wielding the might of Karsus. It would be the end of everything. Двуручный меч +1. Еще один свиток. Какая-то интересная алебарда. Враголом. Enough waiting. I crave blood. Походу ничего такого интересного в ней нет, но я все равно возьму. Да, пора валить отсюда. Ограбитель Минстер? А, ладно, похрен. Хотя... Но если только одним глазком... These names are all famous wizards. Annals will be behind Karsus's door. At the ready. Couple turns should do it. Ого. Мях. Ладно. Твою мать. What's in here? Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться. Слиток золота мы берем. Оу. Ну раз уж начали разбазаривать ячейки 3-го уровня. Да. А, лол, она не заперта. This place is more dangerous than I thought. Хм.
Преграждение. Тень? Надо это говно сейчас под нашими ногами обезвредить. Ух, блин, погодите, из-за того, что у меня оно ж теперь не снимется само по себе. Мне нужна будет помощь Shadow Heart. Ладно, валим отсюда. Хотя, может, у нас есть свиток? Снятие проклятия. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Животным. Так, давайте попробуем вот таким образом найти. Ну, тут есть наложить проклятие. Снятие проклятия тут, к сожалению, нет. Угу. Ну, в принципе, на этом нам пока что, видимо, гей уже и не нужен. Так что я сейчас отправлюсь в лагерь. Возьму Shadow Heart, и дальше мы будем идти по ее цепочке. О. Эльминс. Походу он запалил что-то. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. Indulge my curiosity. What wonders did you discover there? Ты, кажется, совсем не удивлен тому, что Гео цел и невредим. I trusted he would be sensible enough to exercise caution in this matter and to seek the truth. By now, you are aware of the evil we are up against. Karsus's pestilent crown, the very tool with which its eponymous creator unmade an empire and magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mr. knows you defied her, Gale.
for she knows. She's Mystra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Тебе стоит с ней увидеться, Гейл. Возможно, она сумеет нам помочь. I'm curious enough to make the attempt. All right. An audience with the mother of magic, it is. Perhaps that should have been your mission right from the start. Trust in yourself. Trust in the weave, if you are willing. Trust in Mystra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Ладно, возможно, я поторопился. Shadowheart пока подождет. Ну, по крайней мере, подожди. Гейл, братан, тебе нужно будет немножко посидеть сейчас. How can I help? I question the wisdom of that decision, but I'll be here. Так. А, точно. Давай, рожай уже. Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to... All right, What's next, I wonder? Пусть будет свет, наверное. А, что? Так, а теперь спасаем нашего дурачка. Это не отменяет того факта, что он дрищ, к сожалению. Ну вот на этом, я думаю, мы на сегодня и закончим. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик.
А меня зовут Верит. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока.